Hello, everybody. A very warm good morning to one and all. So, welcome to yet another live session from Dijus Academy. This is the live session for our speaking, and this is here Varsha with you. So, we will be discussing common mistakes in OET speaking today. I welcome you all to this live session. Hi, everyone. A very warm good morning. I hope everyone is doing fine. Yes, so today we are going to have a discussion on this common mistakes in OET speaking. So I'll just wait for a couple of minutes for our participants to join and then we'll start on the session. Hello everyone. So I believe that everyone is doing fine, doing pretty well with their preparations. If in case you feel, any sort of difficulty, you have any, anything that you want to convey with me regarding the speaking thing, I'm here to help you with the same. You can please put on the chat box. I'll be here to help you. Yes, hi, good morning, Vaishak. Hello everyone. Yes, so let's start with the session. Let the other people join as well. Hi Angel, I hope you're doing fine, Angel. Hi Selvin, good morning. Okay. Yes, Arunima, hi. Good morning. Okay, so let's begin with the session. So today, just like I mentioned, we'll be talking on the common mistakes in OET speaking. See, നമ്മൾ converse ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും commonly വരുന്ന കുറേ mistakes ഉണ്ട് that I have pointed out, and so I just want to discuss with you people. So that is what we'll be discussing here today. Okay, the common mistakes in OET speaking. I know you people have an idea like how to make the presentation, എങ്ങനെയാണ് present ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെ 3 minutes organize ചെയ്യണം ഒരു ടാസ്കിനെ. You know everything, but there are certain mistakes which commonly creep in when we are conversing. So we'll be having a discussion on the same. So first of all, what I thought of, discussion പോകുന്ന രീതി ഇങ്ങനെയാണ്. So I took a role play card for discussion here today, and based on this particular role play card, we'll be discussing what are the common mistakes that you people kind of make. So we'll be going on like this. So the topic for discussion, ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന റോൾ പ്ലേ കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, the setting given here is a school clinic. And the scenario, it's been mentioned that you see the parent of a 5-year-old boy, his or her son has started wetting the bed again. The parent has come to see you for advice. The child is not present. So we've got ample of information from the setting in the scenario itself. So here are the things which we need to focus on. So I've already told you how to identify a case. For case identification, we help in just like I have already pointed out. So what are the things that helps in case identification? So at first we'll be looking into that. So case identification solely depends upon the setting, and then to talk about the scenario, setting scenario and the first task. Okay, go for the first task. So നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് റിഗാർഡിംഗ് ദി സെറ്റിംഗ്, ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് കേസ്, സെറ്റിംഗ് സിനാരിയോ വെച്ചിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ what you people need to do is come back to the scenario, task number 1. You need to read the task number 1. You'll be having a clear cut idea. So there is school clinic aanu, and then in the scenario part it's been mentioned that so we're going to have a conversation with the parent, and they're concerned about their 5-year-old boy who has started wetting the bed again. വീണ്ടും എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. Then one more adequate information that you need to focus on is the child is not present for the discussion. So you're having a conversation with the parent and the child is not there. Also, the setting is something important. എന്തുകൊണ്ടാണ്, what is the relevance of the setting given here? Could you please tell me why do you need to focus on this particular setting over here? Do you have any sort of idea? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സെറ്റിങ്ങിൽ കുറച്ചും കൂടി ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിങ്ങിൽ നമ്മളൊന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്കിൽ? ഹാവ് യു ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ? യെസ്, റോസ്ലിൻ, അഖില, ഹാവ് യു ഗോട്ട് എനി സോർട്ട് ഓഫ് ഐഡിയ? ലൈക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ, ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെറ്റിങ്ങിൽ നമ്മളൊന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ കേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? വൈ സോ? anyone in this discussion here, could you please comment down? What do you think is the relevance of this particular setting here? All right, I guess you people are thinking. Let me give you a few minutes to think on anything. What about the introduction? I'll give you a clue.
ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സെറ്റിങ്ങിൽ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ അവിടെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ്. ഹാവ് യു ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ? So what type of case is this? Anyone? Have you identified the case, the type of case? What type of case is this? Yes, yes, Rebecca, to start conversation. Yeah, okay, we will be definitely starting the conversation. Patient is the child and we are talking with the parent. All right, very good, Anuradha. And one more thing, the setting here is a school clinic. Okay, school clinic in the parayumbo nammade introduction. How about our introduction? So this is completely, what type of a case is this? In the case aana, very good. Akhila, very good, unknown, and also Roslyn. Yes, this is an unknown case, completely an unknown case. So ee case start cheyumbo, what are the things we need to focus on? Alright, നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യുക? So first of all, so we'll be saying, yeah, good morning, please have your seat, and then we'll be proceeding with our self-introduction. So when you self-introduce yourself, you know, when you give your self-introduction, so it's a school clinic given here. So the thing that you keep in mind is, don't say, I'm one of the registered nurses working in this facility. മനസ്സിലായോ? നമുക്ക് ഇവിടെ one of the registered nurses പറയാൻ പറ്റുമോ? It's a school clinic. So what are we supposed to say? We'll be saying, my name is so and so, and I'm the nurse working in the school. Why? Because ഇവിടെ particular ഈ ഒരു setting consider ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, see, we'll be the only nurse working over there. So you can just say, I am the school nurse working in the school. Okay, so I am the nurse working in the school. For example, the industrial nurses ഒക്കെ, occupational health nurses ഒക്കെ നമുക്ക് topic വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും, we need to give our self introduction in this sort of manner. Alright, so we'll be just saying, my name is so and so, and I am the nurse working in the school. Okay, known എന്നുള്ള ഒരു സജഷൻ അനുരാധ ആൻഡ് റബേക്ക പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ നോൺ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു നോൺ കേസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഡൗട്ട്. വൈ? ബിക്കോസ് സി, the person, find out the reason for visit. We are meeting the person for the very first time. We don't have any sort of history about the child with us. Alle, find out. Then in the introduction, it's wetting the bed again. Yeah, so yeah, Anuradha, I'll explain that to you. So wetting the bed again എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിയുടെ കണ്ടീഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സി, കുട്ടിക്ക് ഓൾറെഡി ഇതുണ്ടായിരുന്നു, ബെഡ് വെറ്റിംഗ് ഒരു ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ലൈക്ക് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആൻഡ് ദ ചൈൽഡ് ഹാസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇറ്റ് അഗൈൻ, നോട്ട് കമ്മിങ് അഗൈൻ, വീണ്ടും വരുന്നു എന്നല്ല. സോ ദ ചൈൽഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് അഗൈൻ, വീണ്ടും തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ, കുട്ടിയുടെ കേസിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു നോൺ കേസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. നോൺ കേസ് വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ ഫോർ പേരൻസ്, യുനോ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് റീസൺ ഫോർ വിസിറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് അവിടെ വരത്തില്ല ഡിസ്കഷൻ. അനുരാധ, ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹാവ് മെയ്ഡ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. സോ ഇവിടെ ആ ഒരു സിനാരിയോയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം, ഹിസ് ഓർ ഹർ സൺ ഹാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വെറ്റിംഗ് ദ ബെഡ് അഗൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി വീണ്ടും ബെഡ് വെറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ്. Alright, and they need some advice also. So setting scenario ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ come to the first task, just like I mentioned. Find out reason for visit വരുന്നതെല്ലാം എന്തായിരിക്കും? Definitely it will be completely an unknown case. എന്തിനാണ് വന്നതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? അത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. And then proceeding further, so it's been given, so we are identifying the common mistakes. So the first mistake that I want to mention here is the setting. So what we tend to do is, നമുക്കുള്ളൊരു habitual ആണ്, നമ്മൾ habitual ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ used to ആണ് one of the registered nurses എന്നൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട്. So what you need to focus here is, whenever a particular setting is given, like occupational, you know, health nurse or industrial nurse എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, industry setting വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, school setting വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, alright, അങ്ങനത്തെ വരുന്ന particular ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ we need to focus on our self introduction. Alright, so we'll be focusing on our self introduction. And also, when any particular site or, you know, sort of designation is being given to you, then also you need to focus on this particular thing. Like head nurse എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? My name is so and so, and I am the head nurse in this facility എന്നാണ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് ക്ലിയർ ആയോ? സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Why so? Because it gives an idea that, you know, you're focusing on the card and also you are concentrated. So ആ ഒരു particular point നമുക്ക് അവിടുന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ നഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ, how about the introduction? So നമുക്ക് introduction ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാലോ? So at first we'll be greeting the person, all right? So good morning,
Please have a seat. Alright. So my name is Varsha. I'm the nurse working in the school clinic. So how may I help you today? So the parent is telling the issue. എന്തായിരിക്കും അവർ പറയാ? Well, I'm concerned because my son has started wetting the bed again. വീണ്ടും കുട്ടിക്ക് bed wetting തുടങ്ങി എന്നാണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? So, and I want some advice from your side. എനിക്ക് advice വേണം. അപ്പോൾ ഇത് കേട്ട ഉടനെ what we are going to do is we'll be providing a reassurance from our side. Well, I can completely understand your current situation and I can see that you're worried also. Please don't worry. You are here in our facility and we are here to help you with the same. So before we move on, I just need to collect some data about your child. So could you please tell me your child's name and age? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കുട്ടി പ്രസന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ we need to know how old is the son, right? So along with that we can ask the name also. So how old is the baby എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയണം, so as to get an insight about the child's child more. So ചൈൽഡിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏജും കൂടി, ഏജ് ആണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്, പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നെയിം കൂടെ ചോദിക്കാം. Okay, could you please tell me your child's name and age? Alright, so how can I address you? Okay, ഇനി ആ പേര് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി കോൺവെർസേഷനിലേക്ക് പോകാം. So coming to the task, you might have noticed the second task begins with the find out. നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ടാസ്ക് തുടങ്ങുന്നത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് and it continues until we come into the next keyword, that is again a find out. So here what I want to mention the thing I just want to put forward is എല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് ചോദിക്കരുത്. A mistake that I want to point out here is asking questions all together. That is not the appropriate way of doing. So when we have history, see certain things on one of my live session also I got a comment like one-on-one ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് അല്ലേ എന്നൊരു comment എനിക്ക് വന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ what happens is, just think about the situation. A scenario is given to you. So ആ പെർട്ടിക്കുലർ സിനാരിയോനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പോയിന്റ്. സോ ഇഫ് യു ആർ ആസ്കിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ലൈക്ക് എല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദറ്റ്സ് നോട്ട് ദ റൈറ്റ് വേ ഓഫ് അപ്രോച്ച്. ദ അപ്രോച്ച് ഇസ് വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹിയർ. So coming to here, so onset, frequency, emotional impact on the child and parents, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഒന്നിച്ചല്ല ചോദിക്കേണ്ടത്. For instance, if you're going with this, I would like to ask some question about your child's bedwetting. May I know when the problem started and how often is your child experiencing the same, and also what about the impact on you and your kid? എല്ലാം ഒന്നിച്ച് ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാളും നമ്മൾ ഒരിക്കലും consider the situation. Will you people ask the questions in one go? Will you ever do so? When you're meeting, a patient, നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ ഒന്നിച്ചാണോ ചോദിക്കുക? We are collecting information, right? And we need to get a clear-cut idea into the same. So we won't be asking questions in one go. What you people need to focus here is you need to ask it one by one. നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ടായിരിക്കും questions put forward ചെയ്യുക. എന്തുകൊണ്ടാണ്? For them to answer in a proper manner. So onset as such നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ term യൂസ് ചെയ്യാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ you may use the word when the problem started, when it started. And also frequency ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം how often your child is having this. Okay, am I clear now? So when you tend to ask questions, don't ask your questions in one go. Just like I mentioned right now, does it sound good when I collected history all of a sudden in one go? May I know when the problem started, and also I just need to know about the frequency. Also, could you please help me with the emotional impact on your child as well as on you? എന്ന് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ചോദിക്കില്ല. So what you tend to do here is നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? We have to ask questions in a proper manner. So one by one is the most appropriate way that you can approach here in this particular scenario. So നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും question ചോദിക്കുക? So I would like to, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഹിസ്റ്ററി വരുന്ന സമയത്തും just like I mentioned, the first mistake that most of the people make is asking questions in one go. എല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു രീതി അതിൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരണം. അതുപോലെ തന്നെ in case of two find out task, രണ്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ടാസ്ക് വരുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഹിസ്റ്ററി കളക്ഷൻ ആയിരിക്കും മെയിൻലി വരിക, ആസ്ക് ദം സെപ്പറേറ്റ്ലി. സോ ദാറ്റ് ഇസ് അഗൈൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സി ഹിയർ ഓൾസോ ഐ ഗീവ് എൻ ഐഡിയ. സോ ഹിയർ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ടാസ്ക് വരുന്നുണ്ട്. ആ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ടാസ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചോദിക്കുന്നതെന്നൊന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തേ. ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് വിത്ത് ഇസ് അബൌട്ട് ദ ചൈൽഡ്സ് ബെഡ് വെറ്റിംഗ്. ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ടിൽ നമ്മൾ ചൈൽഡിൻ്റെ ബെഡ് വെറ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ടാസ്കിലേക്ക് ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ ദാറ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഫോർ ദ റെലവൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ്. So the two history is different, entirely different. So we need to keep it different.
Am I clear now? So start the emotional impact on a child as well as on you. Alright, I would like to know about your child's physical and mental development. In the completely switch on, okay? Keep these two things in mind. Ask questions, don't ask questions altogether. And also, in case of two history, you need to ask it separately. See, impact is something very important. Everybody can present this task because you have given this, role play card in front of you and you know how to approach as well. പക്ഷേ നമ്മൾ അതിനൊരു proper approach കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് it gives an impact. See, people get different scores for the examination. How come that happen? That depends on the way you're interacting and the impact you're giving, the approach you're giving to the conversation. So here that you need to focus, നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഹിസ്റ്ററി എല്ലാം ഒന്നിച്ചല്ല നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഹിസ്റ്ററി കളക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒന്നിലേറെ ഹിസ്റ്ററി, നിങ്ങൾ കറണ്ട് എക്സാം സിനാരിയോ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നിലേറെ ഹിസ്റ്ററി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്കിൽ തന്നെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന മോഡൽ പോലെ വരാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ റീസെൻറ്റ് എക്സാം ടോപ്പിക്സ് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. ലൈക്ക് റീസെൻറ്റ് തീംസ് എക്സാമിലേക്ക് ടോപ്പിക്സ് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. അവിടെയും ഇതുപോലത്തെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് യൂഷ്വലി വരിക. ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് മേ ബി ഇതുപോലെ തന്നെ, വൈ ദ പേഷ്യൻ കെയിം, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ. സെക്കൻഡ് തിങ്, രണ്ട് ഹിസ്റ്ററി വന്നേക്കാം. ഒന്ന് കറണ്ട് ആ സിറ്റുവേഷനെ പറ്റിയിട്ട്, പേഷ്യൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഹിസ്റ്ററി, ആൻഡ് ദെൻ ജനറൽ ഹിസ്റ്ററി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് കീപ് ഇറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി കളക്ഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. സോ നമ്മൾ പേര് ചോദിച്ചു, ഹൗ മേ ഐ അഡ്രസ് യു? Well, so before we proceed further, I would like to ask some questions so as to get a better understanding of your current situation, of your child's current situation. Will that be fine? For instance, our mother is Alice. Alice aanannundengil, will that be fine, Alice? Okay. So at first, I would like to ask some questions about your child's bedwetting. Shall I proceed with the same? All right. So could you please tell me when the problem started? Oh, fine. Then how often this happens? Okay, and may I know about the emotional impact on your kid as well as on you? Well, Alice, if you don't mind, I would like to ask some further relevant details about your child. Shall I please proceed on? Okay, thank you for your willingness. So, at first I just need to know about your child's physical and mental development. All right, any issues at school or home that he has mentioned? Okay, how about his general health? Is he taking any long-term medication? See, what I did here is, in last topic vannappo general health um long-term medication I have linked it together. Why so? This is connected. See, nammal ippo chodikkana, could you please tell me about his long-term, about his general health? So he's generally fine, nurse, he's okay. Ennu parayumbo ee long-term medication endengil relevance undo avade? It is not relevant. So what you can do here is, you may link that together. Karanam ഹിസ്റ്ററി കളക്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ സിംറ്റംസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അബൌട്ട് ദ ചൈൽഡ് സിംറ്റംസ്. ഇപ്പോൾ കുറേ സിംറ്റംസ് ഇങ്ങനെ ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ദാറ്റ് ടുഗെദർ. ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാനിവിടെ കൺവേ ചെയ്യാണ്. ഇപ്പോൾ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അബൌട്ട് ദ സിംറ്റംസ്. അതിനുശേഷം ബ്രാക്കറ്റിൽ മൊത്തം സിംറ്റം ആണ്, ലൈക്ക് ഹെഡ് ഏക്ക്, നോഷ്യസ് ഫീലിംഗ്, ആൻഡ് ഓൾസോ വോമിറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസി, ആൻഡ് ടയർഡ്നെസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ചോദിക്കാം. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ സിംറ്റംസിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കുട്ടിക്കുള്ളതെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അല്ലേ? അത് വേറെ വേറെ അല്ല, അത് സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ തിങ്ങിന് അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ്. സോ could you please tell me about your child's symptoms like any nauseous feeling, tiredness and vomiting tendency and also headache? എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ ഒന്നിച്ച് ചോദിക്കാം. അവിടെ പിക്ക് ചെയ്ത് അവർ പറയേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ദിസ് ഇസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ വൺ മോർ തിങ് ദാറ്റ് ഐ ആഡഡ് ഹിയർ ഇസ് അബൌട്ട് ദ ജനറൽ ഹെൽത്ത്. കീപ് ദിസ് തിങ് ഇൻ മൈൻഡ് വെൻ യു ആർ ആസ്കിംഗ് ജനറൽ ഹെൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പ്ലീസ് you may just link the medication thing together. ഒന്നിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ലിങ്ക് ചെയ്യാം. സോ അവിടെ ജനറൽ ഹെൽത്ത് നിങ്ങൾ അബദ്ധവശാൽ ചോദിച്ചു and the person is saying I don't have any disease condition to mention. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ലോങ് ടേം മെഡിക്കേഷൻ വീണ്ടും എടുത്ത് ചോദിക്കേണ്ട എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ? അവിടെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. If you want to say, you can just ask the question, put forward the question in a close-ended manner. I guess you are not taking any long-term medication. നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന ആൻസർ എന്താണ്? അത് നോ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. പേഷ്യൻ്റ് മെഡിസിൻ ഒന്നും എടുക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. സോ വി ക്യാൻ പുട്ട് ഫോർവേഡ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ ക്ലോസ്-എൻഡഡ് മാനർ. I guess, അല്ലെങ്കിൽ I believe that you're not taking any medicine. I suppose you're not taking any long-term medication. എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. I hope you got an understanding about the first mistake that most of the people make. You people might not be making also. നിങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നല്ല. This thing I just want you people to keep in mind. Okay? The first thing that I mentioned is about the self-introduction. Focus on the self-introduction. Moving forward, I told you whenever you have two history, you need to ask them separately.
one history itself, if it is entirely on different topics, you need to collect it one by one. And then coming to the next thing, when you do have this to find out task, you'll be asking questions separately and based on the information given there. എല്ലാ എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം ചോദിക്കില്ല നമ്മൾ. ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾ ചെയ്ത കാർഡ്സിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഫസ്റ്റ് വുഡ് ബി റിഗാർഡിംഗ് ദ പ്രോബ്ലം, സെക്കൻഡ് വുഡ് ബി റിഗാർഡിംഗ് ദി ജനറൽ ഹെൽത്ത്. അങ്ങനെയായിരിക്കും. സോ ഇനിയുള്ള പ്രസന്റേഷൻസിൽ അങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. Alright, so we're just moving on to the next thing. So again, coming to the discussion, coming to the next thing, reassure parent about bedwetting. So we are telling the parent what is bedwetting, not a symptom of common medical condition, common in young children, usually self-limiting, change of routine, possible cause. Okay, so ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ലൈക്ക് ആ ഒരു വെറ്റിംഗ് ദ ബെഡ് അഗൈൻ എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക് വന്നില്ലേ. സോ അവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട് അഗൈൻ എന്ന് വരാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണ്. സി, ഇപ്പോൾ കുട്ടിയോട് നമ്മളിങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് വെൻ ദ പ്രോബ്ലം സ്റ്റാർട്ടഡ്, ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ആൻസർ ഇതാണ്. സോ ദ ബെഡ് വെറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ആസ് സൂൺ ആസ് ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ഗോ ടു സ്കൂൾ. കുട്ടിക്ക് വീണ്ടും ബെഡ് വെറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് സ്കൂളിലേക്ക് വന്ന് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ്. സോ അവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് കുട്ടിയുടെ കേസിൽ പോസിബിൾ കോസ്, ചേഞ്ച് ഓഫ് റുട്ടീൻ ഈസ് ദ പോസിബിൾ കോസ്. കുട്ടി വീണ്ടും സ്കൂളിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങി, റുട്ടീനിൽ ഉണ്ടായ ചേഞ്ച് ആണ് പോസിബിൾ കോസിലുള്ള ഒരു കാരണം. ക്ലിയർ ആയോ? ഇപ്പോൾ ബെഡ് വെറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റീഅഷുറൻസ് കൊടുക്കുന്നു. ലെറ്റ് മീ റീഅഷുർ യു അബൌട്ട് ദ കറന്റ് സിറ്റുവേഷൻ. താങ്ക് യു ഫോർ ഷെയറിംഗ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ വിത്ത് മീ. ഐ ഗോട്ട് an understanding of your child's current situation, and I can reassure you that you don't need to worry about anything. Let me give some more idea about what is this bedwetting. So it is not a common symptom of any medical condition. Other than that, it's very common in young children. It is usually self-limiting as well. From my side, I would like to tell you, change of routine is the possible cause based on our verbalization that you have mentioned. ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, I want you people to focus on where to ask questions. Again, the next mistake that most of the people make is where to ask question. You people tend to ask concerns. Questions എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യമേ വരുന്ന വേർഡ് ഏതാണ്? Concern. So, where to ask a concern properly and how to organize the task in a proper manner. This is again something we need to keep in mind. Okay. So, here, considering this task, എവിടെയായിരിക്കും നമ്മൾ particularly ഒരു question ചോദിക്കേണ്ടത്? Could you please comment down? എവിടെ ഏത് പോയിന്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കേണ്ടത്? ഈ പേരന്റിനോട് നമ്മൾ ഏത് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കേണ്ടത്? സോ വി ഹവ് ഓൾറെഡി ടോൾഡ് ദം വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് ബെഡ് വെറ്റിംഗ്, എന്താണ് ബെഡ് വെറ്റിംഗ് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ലൈക്ക് ഒരു ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആയി. സോ ഡു വി നീഡ് ടു ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെയർ? ഡു യു നീഡ് ടു പുട്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെയർ? വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? അവിടെ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നുണ്ടോ? Make recommendations, that is comforting child, making sure your child is calm and relaxed, and being aware of the stress and anxiety triggers, discussing child's time at school. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് മാനറിലാണോ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക? കാരണം അവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ ടോപ്പിക് വരുന്നുണ്ട്, ബെഡ് വെറ്റിംഗ്, ആൻഡ് ബെഡ് വെറ്റിംഗിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഐഡിയ കൊടുത്തു, ദെൻ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് കൊടുക്കുകയാണ്. വാട്ട് ഡു യു ഫീൽ? ഡു വി നീഡ് ടു പുട്ട് ഫോർവേഡ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം? I mean, during the discussion, write in after giving an idea about what is bedwetting. അവിടെ നമ്മൾ ഐഡിയ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? വാട്ട് ഇസ് യുവർ ഐഡിയ? കുഡ് യു പ്ലീസ് കമന്റ് ഡൗൺ? See, this is a discussion. No. Yes, Akhila has commented we don't need to ask a question there. So നമ്മൾ എവിടെയായിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാനുള്ള ചാൻസും എവിടെയാണ്? See, always you need to keep this thing in mind that we have to ask questions only before a bullet point given. ഒരു ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് മുന്നിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക. യെസ് റോസ്ലിൻ, വെരി ഗുഡ്. We don't need to ask it there. So last task, find out, there we can ask a question. Yes, find out any other questions or any concerns. Very good. There we'll be asking a question. See, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ടാസ്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കണോ എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് എവിടെയായിരിക്കണം? ഒരു ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിന്റെ മുന്നിലായിരിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇമാജിൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, ആ എക്സ്പ്ലനേഷന്റെ കൗണ്ടർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്റർലക്യൂട്ടറിന്റെ പാർട്ടിലുള്ളത്. സോ യു നീഡ് ടു ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെയർ ജസ്റ്റ് ബിഫോർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് എ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്. പക്ഷെ അവിടെയും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഐ ടോൾഡ് യു ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിന് മുന്നേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണം. പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളിടത്തായിരിക്കണം? ലൈക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ അങ്ങോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നിടത്തായിരിക്കണം. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, ഇതും ഒരു ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് ആണ്, പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? നോ.
എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് എ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ടാസ്ക്. അപ്പോൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഹിസ്റ്ററി കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അവിടെ ഒരിക്കലും ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺ എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് വരത്തില്ല. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്, നിങ്ങൾ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിന് മുന്നേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതിന് മുന്നേ വാട്ട് യു നീഡ് ടു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ഇസ് ലുക്ക് ഫോർ ദ കീവേഡ്. എന്ത് കീവേഡ് ആണത്? ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. ലൈക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ, ഡിസ്കസ് എന്നൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. അതേസമയം അത് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിംഗ് ആണ്. കൺസിഡർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ തിങ്, ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺ അതിന് മുന്നേ ചോദിക്കണോ? നോ, ദിസ് ഇസ് ഫോർ യു. നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് ഹിസ്റ്ററി കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണല്ലേ. സോ ലുക്ക് ഫോർ ദീസ് തിങ്സ്. ആ കീവേഡ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. 3-minute preparation ടൈമിൽ യു ക്യാൻ ഓർഗനൈസ് ദ ടാസ്ക് ഇൻ എ വെരി പ്രോപ്പർ മാനർ. ഓൾറൈറ്റ്, കമ്മിങ് ടു ദിസ് തിങ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ റീഅഷോറൻസിന് മുന്നേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു റീഅഷോർ പേരന്റ് അബൌട്ട് ബെഡ് വെറ്റിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡു യു നീഡ് ടു ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെയർ? അപ്പം എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, ഇവിടെ നമ്മളൊരു കൺസേൺ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇസ് ഇറ്റ് റിക്വയർഡ്? വാട്ട് യു പീപ്പിൾ തിങ്ക്? ഇവിടെ നമ്മൾ ചോദിക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി കളക്ട് ചെയ്തു, എന്താണ് കുട്ടിയുടെ ബെഡ് വെറ്റിങ്ങിനെ പറ്റി ഹിസ്റ്ററി കളക്ട് ചെയ്തു, റെലവൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ദ ചൈൽഡ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തു. സൂൺ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഹിസ്റ്ററി ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? വാട്ട് യു പീപ്പിൾ ഫീൽ? ഡു വി നീഡ് ടു ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ? What is your idea? What do you prefer? Do you need to ask a question here or towards the end only? കാരണം ഇവിടെ ഒരു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതോ കംപ്ലീറ്റ്ലി താഴെ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചാൽ മതിയോ? അതോ do you prefer asking question at the top? Any suggestion from your side? So after collecting history, will you be asking a question here or will you be directly proceeding with the explanation? അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഈ ടാസ്ക് കിട്ടിയിരിക്കുക പോട്ടെ, പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രയും ഹിസ്റ്ററി ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയി. 2 പോയിന്റ് ഹിസ്റ്ററി കളക്ട് ചെയ്തു. അടുത്തത് റീഅഷ്യൂർ ദ പേരന്റ് അബൌട്ട് ബെഡ് വെറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? അതാണ് നിങ്ങളോടുള്ള എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? അവിടെ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണോ? യെസ്, പീപ്പിൾ ഇൻ ദിസ് ഡിസ്കഷൻ, കുഡ് യു പ്ലീസ് കോമെന്റ് ഡൗൺ? വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? So after collecting adequate data from the patient side, from the bystander, so now you're going to explain about what is bedwetting. Soon before that, do we need to put forward a question? Do you have any concern? Do you have any question? എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? That is my question to you. Are you people with me? Alright, I guess you people are thinking about it, whether to ask a question or not. So I would say, see, നമ്മൾ എപ്പോഴും ടാസ്കിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത്രയും കുട്ടീൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ബെഡ് വെറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആൻഡ് ദ പേരന്റ് ഓൾസോ നോസ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ a question is like irrelevant. അവിടെ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും there is no need. Very good. Mini has finally told me this thing. Thank you, Mini. Thank you so much for that. So there is no need. Why so? Because we have been talking about bedwetting. We have collected adequate information about bedwetting. Now we are going to explain to them what is bedwetting. ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് തന്നെ ബെഡ്വെറ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഹിസ്റ്ററി കളക്ട് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് അങ്ങോട്ടാണ് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത്. വെരി ഗുഡ് അഖില. സോ വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ. If you want to, you may proceed, but it is not required. Like ഇവിടെ according to ആ ഒരു conversation scenario, അതുപോലെ തന്നെ ടാസ്ക് ഓർഗനൈസേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ന്യൂ ടോപ്പിക് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് വരുന്നതേ ഇല്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കേണ്ടത് വെൻ വി ആർ പുട്ടിംഗ് ഫോർവേഡ് ന്യൂ ടോപ്പിക്, ലൈക്ക് ഒരു പുതിയ ടോപ്പിക് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ ബെഡ് വെറ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങോട്ട് കളക്ട് ചെയ്തു, ഇനി നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാം. സോ വി കൻ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ഇസ് ബെഡ് വെറ്റിംഗ്. So thank you for sharing all this valid information with me, Alice. Well, at this point I would like to tell you what is bedwetting. Please don't be concerned about anything because this is not a symptom of any medical condition. It is quite common in young children, also usually self-limiting. So from your words, I can say that change of routine is the possible cause of your child's bedwetting. But please don't worry, I'm here, I'll definitely help you. From my side, I would like to make some recommendations. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, അവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വന്നു.
സോ അവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തൊരു കണക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ ടോപ്പിക് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തൊരു സാധനം എന്താണ്? സോ ഫ്രം മൈ സൈഡ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടെൽ യു ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ്. സോ മൂവിങ് ഫോർവേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു പ്രോപ്പർലി ഒരു കണക്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. Alright, so don't just explain possible cause. I would like to make some recommendation. എന്ന് simply അങ്ങ് പോവരുത്. Topic change ആവുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുക, just അവർക്കൊന്ന് indication കൊടുക്കുക. So what I have done here is, since we are saying that കുട്ടിക്ക് ഇതാണ് possible cause എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു anxiety ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് I provided a reassurance there and then I added from my side. I can give you some recommendation. Alright, so then we proceed with the recommendation. So try to comfort your child. Make sure that your child is calm and relaxed. For that, try to be aware of the awareness and stress and anxiety triggers of your kid. You may discuss the child's time in school. All these kind of things will definitely help you to give some, to help your child to overcome from this situation. And I can tell you that please be relaxed. I have dealt with several cases like this before, so I can tell you we can actually manage the situation in a pretty good manner. Yeah, may I suggest you some recommendations? Very good, that is very good as well. So avada venengil namukku enna cheyam, so can I just suggest ennu choichittu like oru question ittu kodukkunna reethiyilum cheyam. Well Alice, may I suggest to you some recommendations? Shall I proceed ennu parnittu namukku venengil endu cheyam, proceed cheyavunnathana. Okay, at the end of the explanation, yes, I didn't get Rebecca at the end of the explanation. Yeah, so proceeding further, so അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, find out any other questions. വേറെ എന്തെങ്കിലും questions ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So it's better to ask a question here. See, നമ്മൾ ഇവിടെ recommendations കൊടുത്തു നമുക്ക് completely അവിടെ നിർത്താൻ പറ്റുമോ? No. So whenever you're giving explanation കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, follow up questions ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. So when you're giving an explanation about something, giving a new topic to them, giving an insight into something, you can ask a follow-up question. Okay, മനസ്സിലായോ എന്നൊരു follow up question നമുക്ക് ചോദിക്കാം. So when you're giving a recommendation or recommendation ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു suggestion ആവട്ടെ or else an advice, so you are supposed to add their perspective. What you need to do is add their perspective into the discussion. Okay, you need to add their perspective into this discussion. That is something which you need to do from your side. Okay, കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം am I clear എന്നല്ല പറയേണ്ടത്. Here we have given a recommendation. അപ്പോൾ ആ recommendation കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ അറിയേണ്ടത്, അവർക്കത് willing ആണോ, അവരത് ചെയ്യാൻ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ആണോ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. So after giving this adequate information, we will be asking, will you be able to do what I have made, what the recommendation that I mentioned? കാരണം willingness ആണ് അറിയേണ്ടത്. Will you be able to follow these? How does it sound to you, or does it sound good to you? So will that be convenient for you to follow my suggestion എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുക. ലൈക്ക് അവർ ഒരു willingness ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. മനസ്സിലായോ? Are you clear so far? മിനി, നമ്മൾ എപ്പോഴും clear so far അല്ലെങ്കിൽ am I understandable, are we on the same page ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നത് explanations കൊടുത്തതിന് ശേഷമായിരിക്കണം, ഒരു ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആയിരിക്കണം. Alright, അത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. Then proceeding further, find out നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് കൊണ്ട് തന്നെ we'll be asking a question here, and that too the first word is resist. See, the first word is resist. What does that mean? അവർ പറയുന്ന എന്തോ ഒരു റിക്വസ്റ്റ്, അവർ പറയുന്ന എന്തോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, നമ്മൾ ലൈക്ക് എന്തോ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. റെസിസ്റ്റ് ഗിവിംഗ് ടൈം സ്കെയിൽ ഫോർ സെസേഷൻ ഓഫ് ബെഡ് വെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സെസേഷൻ ഓഫ് ബെഡ് വെറ്റിംഗ്. ബെഡ് വെറ്റിംഗ് എപ്പോൾ കഴിയും, എപ്പോൾ തീരും, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോൾ മാറും എന്നുള്ളൊരു ടൈം സ്കെയിൽ നമുക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാണ്. അമ്മയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരിക്കും? കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ വെൻ വിൽ ദിസ് പ്രോബ്ലം കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്യൂർ, അല്ലെങ്കിൽ വെൻ വിൽ മൈ ചൈൽഡ് ഗെറ്റ് എ കംപ്ലീറ്റ് ക്യൂർ ഫ്രം ദിസ് കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവിടെ നമ്മൾ പറയാ? സി, ഐ കാൺ ഗീവ് എ ടൈം സ്കെയിൽ, ദിസ് ഇസ് it's not my role എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനേക്കാളും first thing what you need to do is, at first we need to just sympathize with them. So for that I'll be using a word sorry. Well Alice, that is a reasonable question from your side, but I'm so sorry to inform you that I can't give a time scale for cessation of bedwetting. Why? Because it is dependent on the child and it is very hard to predict. പക്ഷെ അതൊരു പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു പോസിറ്റീവ് നോട്ടിലായിരിക്കണം. ദിസ് ഇസ് സംതിങ് നെഗറ്റീവ് അല്ലേ, നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ഇറ്റ്സ് ഹാർഡ് ടു പ്രെഡിക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു നെഗറ്റീവ് നോട്ടായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് നോട്ടുള്ളത് എൻഡ് ചെയ്യാം. ബട്ട് യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു വറി ഇഫ് യു ആർ റെഡി ആൻഡ് വില്ലിംഗ് ടു ഫോളോ ദി
recommendations that I've mentioned, I can say that this will definitely end soon. I think your child will be getting rid of this problem very soon. So please be optimistic. ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് end ചെയ്യാം. I hope you got an idea like what are the things that you people need to focus on. So I told you where to ask questions and then how to organize the task properly. Coming to one more thing, what about the conclusion? What about the conclusion in this particular situation? See, conclusion varies as well. അപ്പോൾ എൻ്റെ ലൈവ് സെഷൻസ് റെഗുലർലി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും കൺക്ലൂഷനെ പറ്റിയിട്ടും പറയാറുണ്ട്. കോമൺലി അല്ല, നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും ഒരുപോലെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യരുത്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ വേരി. ദർ ആർ വിസിറ്റ്സ് ഫോർ കൺസൾട്ടേഷൻ, for information seeking and impatience. അപ്പോൾ ഇത് ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് വരുന്നത്? കൺസൾട്ടേഷൻ, ഇൻഫർമേഷൻ സീക്കിംഗ് or else impatient. Definitely ഇത് impatient അല്ല. അപ്പോൾ കൺസൾട്ടേഷൻ ആണോ അതോ നമ്മൾ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് like information seeking ആണോ? They are here for our help, right? അപ്പോൾ ഹെൽപ്പിന് വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ what we can say here is advice ചോദിക്കാൻ വന്നതാണ്. No further consultation required. So what we are going to say here is, well, I believe that I was able to address your problems in a very proper manner and also provide adequate information to you. So for any further information, you can please come and contact me. I'll definitely help you with the same. Meanwhile, for your better understanding and for your clarity of what we have discussed, let me just brief in എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. കൺസൾട്ടേഷൻ വന്നതാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയണം? I hope I have addressed your concerns. Just give me a minute, I'll make the arrangement for your consultation. Meanwhile, I would like to brief in what we discussed. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്രീഫ് ഇൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റീക്യാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്? ഫോർ ദെയർ ക്ലാരിറ്റി. പറഞ്ഞു നിർത്തി അവർ പോവല്ലേ, സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലാരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വീണ്ടും ബ്രീഫ് ഇൻ ചെയ്യുന്നു. So I hope you people got an idea what we were discussing all these while. So we were discussing on certain common mistakes in OET speaking conversations. And thank you so much for keeping this live, this comment session pretty much lively. Hi Saif, it's been a while. How have you been doing? And also I just got very happy that the comment section is really lively today, because for the past few days ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്ക് വല്ലപ്പോഴും ഒരു കമൻറ്റ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ലൈവ്ലി ആയി, യു പീപ്പിൾ വർ ആഡിങ് യുവർ സജഷൻസ് ആസ് വെൽ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഐ കോൾ ദിസ് സെഷൻ ഡിസ്കഷൻ. അപ്പോൾ ഡിസ്കഷൻ രീതിയിൽ തന്നെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷനും കൂടി വേണം. So try to keep it very lively, and just like I mentioned in the initial, just in the beginning itself, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും doubts regarding speaking ഉണ്ടെങ്കിൽ please put it in the comment box so that I'll be able to help you with the same. So I believe that you people got an idea like what are the common mistakes that people used to make in OET speaking conversations. So wishing you all the very best for your OET journey, and thank you for joining this live session. We'll be meeting in the live session on Monday. Till then, thank you and take care.